హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజులు నేను పెట్టే వీడియోస్ నుండి ఒక వీడియో సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒక విజేతకి అనేది ఒక గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బ్లౌజ్ ఇది లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి వేసేసాను. మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాత్ లూజు 9.5, పొడవు 13. లూజు 9.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 9. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ అయితే ఇలా ఉంపించుకుని ఇలా ఇవ్వాలి. డబ్ల్యూ షేప్ అనమాట మెడ. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. నెక్ తిరగేసుకోవాలి ముందుగా. ఇలా డిజైన్ క్లాత్ తీసుకుని అడుగు నుండి వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 4 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని ఇవి ఒక రెండు తీసుకోవాలి.
ఇలా ఒక 2 పీసులు తయారు చేసుకోవాలి. ఓకే, ఏమైనా షూ బటన్స్ కావాలన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు. అవి ఏమి ఇష్టపడని వాళ్ళు చక్కగా ఇలా వేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.